agenda, but what is selling in that agenda? Is Prof crossing over to pop culture? I'd love to hear what Jambi has to say. Mazemi nimeona this weekend t-shirts zimeprintiwa kwa different clubs in different regions across the country. Which regions? Na wase wanajiprintia. Wosha cheki Wajakoya kwa kampeni yote. Hapa nje. Hata Mungari CJ kumwona kwa kampeni alikuwa anasema 2 months is enough. Yeah, 2 months. Unajua unajua mimi nimekuwa presenter. Unajua nimekuwa presenter na sasa nimekuwa ingia kwa siasa. Maze siasa si mchezo. Usiwahi fikiria game ni mchezo. Ni noma. Na mtu asiwahi kuambia ati 2 months or a day in politics can change. What you continuously tell people again and again. Ruto has been in this for the past how long? 4 years. 4 years. Right. Baba has been for the past 25 years doing the same thing. Then you want to tell me Wajakoya can come with his vibe alafu abadilishe vitu. I mean, the conversation heavily it's a pop thing and it's a hype and it's what is trending. When the rubber meets the road, when you now have to go to Makueni and again sell and talk to those people about your policies and everything. Maze leo ni tarehe 13th. It's too late. I think what do you have to say, Jambi? I think it's interesting because like Jalas is saying, first of all, our politics has been more or less of the same faces. Alafu mix maze. Ni mix na sheng pia. Unajua nilikuwa nadhani pia mimi nikibonga sheng naweza bonga sheng. Bonga sheng. Mimi bonga kilami smarter pia sheng smarter. So anyway, so the thing with it though is that Wajakoya brings in a different vibe, like we've all seen. Because first of all, our politics has more or less been the same faces, same people. But the message also has been quite consistent. If you look at what Raila Odinga has been fighting for, social justice, economic empowerment, and the same thing as Ruto. So Wajakoya brings in a different thing, and anything different will always attract hype. And in this age of social media and in this age of trends, it's bound to go viral. But does that really does his message really resonate with the current needs of the Kenyan people? And how far is this message going? So unacheki, for example, kasa hii hakuna job. Unaona mavijana wanamboka, acheki mtaani akina madha wetu pia mabasari za wana. Hosi unacheki. Si amepatia na umesikia response yake ya majobs? Nilisikia. Amesema ata plan bangi. Hiyo kitu ina take sijui how long. Kwanza alisema ata change constitution, alafu hii bangi ni ya ku-export, si ya ku-consume. Hiyo structures zenye ana put in place ni gani? Structures zenye zitawezesha hiyo bangi, because it's a process. As much as tunabonga story ya bangi pia lazima tuangalie what is it about legalizing of marijuana that needs to be addressed first of all. Ukiangalia the legalization of marijuana currently and worldwide globally, the conversation is around medical marijuana. Unacheki medical kwa sababu mimi najua very well that medical marijuana, even in hata ukiangalia painkillers zenye si utumia, they have some sort of opium, they have some sort of marijuana which is supposed to calm down your nerves. So the conversation should be around medical marijuana. And even commercially, and just to add in, so just to cut short and add into what you're saying, in this country as we speak, there are already companies that are registered with the Nairobi Stock Exchange that are real estate in marijuana. This was set up from 2017. So the infrastructure has already been there. It's just the laws to legalize this thing. And he's saying, I'm going to make it happen. And we're going to start planting, and we're going to start selling. But as much as he's saying, we're going to start planting, we're going to start selling, what is the current priority need of our people? What is the current priority need of our people? Remember, we also come from a very, we have different demographics in this country. Wamadhe ni tofauti, ukikuja kupigia wamadhe story ya ndom pia ni ngori, unacheki. Mabuda pia, mavijana ndio wanaweza resonate na hiyo message yake, lakini who are the biggest voters in this country? Hiyo message unaambia kina nani? And then, like nimesema, what is the current need? And does his message cut across to everyone? Because politics must be inclusive. Wezi kama tu useme kama mimi sasa hii Jambi siwezi kama mimi nabonga tu na warasta wadago. Hapana, hiyo ni just like a small group of people that have been supporting me. But lazima nibonge pia na wamadhe. Wamadhe pia wanapiga kura. Message yangu kwa wamadhe ni gani? Imagine siwezi enda Jalas for example, siwezi enda kuambia wamadhe ni aje bana kama unapenda reggae sema ra zi. Unaona? Tunasema sikia. But kina madhe ni nini? Unaona? Na kitu kingine maybe hamjui ukitoka hapa nje wamadha wako na kura my friend wamadha wako na kura unacheki wazae wako na kura sana. Vijana wametuangusha sana. Mimi nataka tu kusema ukweli. Unasema vijana engage ama vijana ndio watakuja rally.
vijana watakuja rally nini, alafu unafanya tu verification yako, uko na waseso watu wawili peke yake ndo wako na kura hapo ndani, unacheki. So hii hype ya Wajakoya unless ilikuwa inakata cross kwa kila mtu, okay, lakini ni what ingekuwa story big sana. The median age ya Kenya ni 19, si ndio? Na wanasema ukiangalia, yes, okay fine, maybe ukiangalia even Nigeria currently right now they're registering guys to vote, right? And there's a big call, unapata pastor anaambia dini congregants hauingia hapa kama hauna kura, voters card. Unaenda kwa restaurant unaambiwa hawezi ingia kwa restaurant kama una voters card. So what it's done, imepush my youth wengi waingie kwa nini. Now IBC ilikuwa na hii challenge, and this was right after COVID and right after a really crazy economic time where a lot of people wame lose job. Unasikia wa Kenya young wanasema hii kitu isha decidiwa, hivyo ndio usema kila time. But the narrative changes when unaona the young people, kwa sababu umesema wa mama ndio kuanga na vote, si ndio? Sana. I mean eventually our mama pia wata phase off, kutakuwa sasa na hawa young who are the majority, right? Na kuna kitu Njambi amesema, politics imekuwa the same narrative, right? And now for the first time the conversation is a bit different. Now people are not talking about tribes as much as they're talking about the jobs and stuff. Is that what makes Wajakoya's call interesting? No, I think first of all, I think in this conversation, because I believe Vybze Radio is a national station. Yeah. I think the conversation now should change to me and Jalas, and what we're really focusing on the youth rather than Wajakoya, because his message is out there, and for me it's not really inclusive. Unacheki, as much as it resonate with some people, vile tumesema, it's not going to resonate with the majority of the populace of this country. And he knows why he's decided to go that direction, and it's important. But for me as Jambi Koikai and Jalas as Jalas, who's vying for Langata, it is important for us to talk about the youth in this country and why they're refusing to vote. Vio swali umeuliza, na ni kwa nini vijana wataki kwenda kuchukua kura. First of all, I want us to come back on that, hold that thought. It is now 25 minutes to 9 a.m. Remember, you're on Morning Vibes. Let's pay some bills and then we'll be back.